नमस्कार, मी चंद्रकांत भोईर. आपण पाहत आहात टेक चंद्रकांत भोईर. आपण पाहणार आहोत टर्बो C++ कसं इन्स्टॉल करायचं आहे ते. प्रथम गुगल क्रोमवर जायचं आहे. टर्बो C++ टाईप करायचं आहे. ही ऑफिशियल साईट आहे developer-insider.com. ते क्लिक करायचं आहे. डाउनलोड टर्बो C++ ला क्लिक करायचं आहे. इथे आपलं डाउनलोड झालेलं आहे टर्बो C++. मी डेस्कटॉपवरती कॉपी केलेलं आहे, एक्स्ट्रॅक्टही केलेला आहे. एक्स्ट्रॅक्ट केलेल्या फाईल आहेत सगळ्या. सेटअपला क्लिक करायचं आहे. नेक्स्ट द्यायचं. नेक्स्ट इन्स्टॉल. इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे. फिनिश करायचं. अशा प्रकारे आपला टर्बो C++ इन्स्टॉल झालेला आहे.